Hello everyone! Nakbakan ng Senior A Division dito Phenomenal kontra Cortez. Isang gray at dark gray. Ay bakbakan ng Senior A Division Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division. Last game natin mga idol, Junior B Division Cardinal kontra Año Nuevo. Parehas ng uniform kaya binaligtad muna ng jersey ang Cortez. Pasa mo natin pendente. All yun naka-gel. Naka-gel. Ayun na, magbabakbaka na ang Cortez kontra Tito Phenomenal. Ampiya na. Abisin nyo ng switch fiber. Mag-switch ka na. Bola ng Tito Phenomenal in the first quarter. Number 4. Still, Nadal. To Escalona. Score natin, all zero pa rin in the first quarter. Paulo to Signedo. Paulo, running shot, no. In the first quarter, 9 minutes and 20. All deadlock pa rin tayo, all zero. For the three. No. Rebound Escalona. Score natin, all zero pa rin. Shoutout kay Juan Garay. 10 over sa Cortez. Next game natin, Cardinal kontra Año Nuevo. Last matchup yan, Junior B Division. First quarter pa lang ito mga idol, 9 minutes exactly. Number 10. Ano gagawin dito na Tito Phenomenal? Rebound number 4, put back, may foul. Hatid sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Score natin, all zero pa rin mga idol. And the first quarter. Unang tira, number 4. No. Pangalawang tira, number 4. Tito Phenomenal. It's good. Shoutout kay Boss Comersase. Score natin 1-0. Ayun, kanina panalo ang Bullets kontra SB Hood. Senior A Escalona. Number 66, Escalona. Bola ng Tito Phenomenal. Score natin 1-0. Favor of Tito Phenomenal kontra Cortez. Score natin 1-0. Favor of Tito Phenomenal. Number 10. Still, tumatakbo ang Cortez. 4-2 labanan. To number Nadal. Hindi lang makompleto yung pasang yun. Back to back 10 over sa Cortez. I-score natin 1-0. Number 4, Burgas. Number 4, what a beautiful pass. Number 14, still, tumatakbo ang Cortez. Escalona. Escalona, beauty guard. Escalona is good. Score natin 2-1. Oras natin 7 minutes exactly. In the first quarter, score natin 2-1. Favor of Cortez kontra Tito Phenomenal. In the first quarter, still, Nadal. Tumatakbo ang Cortez, 3-on-1. Nadal. No. Raymond Signedo. Same ball. Score natin 2-1. Abante ng isa. Ang Cortez.
Contra Tito Phenomenal for the D. No. Ribbon Paulo. Pull up. Jumper Paulo is good. Atid sa inyo ng switch fiber. Mag-switch ka na. Score natin 4-1. Tatlo ang kalamangan ng Cortez. Number 4 coast to coast sa step. Traveling Malaysian. Ayun, next game natin mga idol. Last game ng Barangay Batingan Summer League. Cardinal kontra Año Nuevo. Escalona. No. Escalona pa rin. May foul. Ayan, shoutout muna sa Mango Fever. Available na yan dito sa Libis and Lantaso. Swak na swak sa budget. Swak sa panlasa. Mango Fever. Score natin 5-1. Shoutout kay Jorel Bermudez Escalona. Score natin 5-1. Apat ang kalamangan ng Cortez. Still, Senyido. Next game natin, Cardinal kontra Año Nuevo Junior B Division. Paulo to Senyido. Airball. Number 4 goes to coast. Up and under, no. Ribbon number 5, Paulo. Nadal. To Senyido. To Nadal. Well, a pass. Still. Intercept dito na Tito Phenomenal. Number 14. Sidestep. Huli ka. Welcome to Barangay Batingan Summer League. Escalona. Escalona, score natin 5-1. 4 down. Long to lang. Long to lang. Binigay ng referee natin mga idol. Oras natin 5 minutes exactly. Number 4. Still, score natin, official score, 8-1. Escalona. Cosinito, intercept ng Tito Phenomenal. Number 4. Anong gagawin dito ng Tito Phenomenal? Number 14 to number 7. No, put back. No, wala pa rin sa Tito Phenomenal. Number 8-10. No, wala pa rin. Shoutout kay Idol Anis Jacob. Magandang gabi sa inyo. Happy Saturday. Ay dalhin nga tayo dito sa Barangay Batingan Summer League Senior A Division. Cortez kontra Tito Phenomenal. Senior A Division. Last matchup natin. Junior B Division. Cardinal kontra Año Nuevo. Score natin 8-1. Favor of Cortez. Pass to Lester Diagas. No. Dumayo pa dito ang Barangay Batingan para makapaglaro. Number 4 of the glass. No. Number 14. What a beautiful pass. Number 4. Binalik kay number 14. Pull up jumper. No. To Dison. Score natin 8-1. And the first quarter. Favor of Cortez Boap. Cortez City. Kontra Tito Phenomenal. Number 27 to number 14. Wanna pass. Blanco. Basket is good. Gandang reverse yun. Score natin 8-3. Favor of Cortez. Todak. The discard. Pull up. Jumper 15 footers. Good. Shoutout kay Idol Ron Rivera. Score natin 10-3. Pito ang kalamangan dito ng Cortez for the key. Bang! Score natin 10-6. Liagas. Number 14. Wala pa. Senyido. Huli ka. Idol. Score natin 10-6. Favor of Taco Play. Still, number 27 tumatakbo. Ang Tito Phenomenal. Number 27. Wala pass. Number 14 side step.
No. Ribbon number 14. Liagas 4 and 1 alamanan. Liagas won a beautiful pass off the glass. Basket is good. Still, Senyedo number 16. 10 over. Time out. Dito, phenomenal. Oras natin 2 minutes and 20 seconds mga dad. And the first quarter, 12-6. Ay bicharot man na kay Boss Glenn Anore. Boss G-Boy Anore, Cap Gini Anore. At sa bumubuo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Batingan Summer League. Score natin 12-6. Balik aksyon tayo. Score natin 12-6. Favor of Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division. Last matchup natin Cardinal kontra Año Nuevo. Still number 27. Ano gagawin dito ng Tito Phenomenal? Lester Liagas. Number 14. Easy basket. Basket is good. Still, Dison to number 14. Lester for down. No. Score natin 12-6. Blanco, number 30. Discarded. Dumulas yung bola. Put back number 27. No. Rebound number 16. Senyedo. Pass to Ibanez to number 14. Liagas. Running shot. No. Score natin 12-6. Anim ang kalamangan dito ng Cortez. Kontra Tito Phenomenal. First quarter. To number 14. Bernard. Discarded. Side step. Good. Score natin 12-8. Baba sa 4 ng kalamangan. Todak. Score natin 12-8. 45 seconds. Senyedo. Score. 12-8. Todak. What a beautiful pass. Senyedo. Reverse. No. Score natin 12-8. Baba sa 4 ng kalamangan ng Cortez. Number 14 Bernal. Pull up jumper 30 Blanco. No. 20 seconds. First quarter. Senior A Division. May foul. Offensive foul si number ng Cortez. Todak. Second personal pa lang. Wala pang penalty. Both team. Last shot na to. 14 seconds. 10 seconds. Number 27, Ronnie, shot! No! Liagas to Ibanez, 5 seconds. Ibanez, no! And the first quarter, score natin 12-8. 4 ang kalamangan. 4 ang kalamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal. And shoutout muna kay Boss Jomel Delbrado. And magandang gabi sa inyo. Happy Saturday, maulan na gabi. Ingat kayo mga idol, madulas ang daan, dahan-dahan na pagmumotor. And balik aksyon tayo, big shoutout muna sa Switch Fiber. Mag-switch ka na. And big shoutout muna sa, naghahanap ba kayo ng pastil na swak sa budget? Dito lang yan. Kay Ninim Vlogs. Ninim Vlogs, baka naman. Balik aksyon tayo. Escalona, didiscard eh. Anong gagawin dito ng Cortez? 12-8. Escalona. Pass to Escalona. To Lester. Liagas. Bang!
Senyido, 15-8 score natin. Diagas, back to back ba? Bang! Back to back Tristan. 6-0 rin ang ginawa dito ng Cordes. 28, 12. Biglang 12 ang kalamangan dito ng Cordes kontra Tito Phenomenal. Shoutout kay Kuya Marvin Antaso. Magandang gabi sa inyo mga idol. Manood muna kayong bakbakang Senior A Division Cortez kontra Tito Phenomenal. Number 15, no. Ribbon number, Senyedo. Score natin 28. 12 ang kalamangan. Stop and pop. Bang! Pangatlong sunod na tres. And a second quarter, 23-8. Biglang 15 ang kalamangan dito ng Cortez. Number 4, Bernal. To number 14, step back. Well, a beautiful pass. Bernal, no. Number 14, Blanco, fake. Traveling violation. And over yun sa Tito Phenomenal. 23-8 score natin. 15 ang kalamangan. Lester Liaga, stop and pop. No rebound number. Bola ng Tito Phenomenal. Score natin 23-8. 15 ang kalamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal. Senior A Division. Ano gagawin dito ng Tito Phenomenal? Second quarter. 7 minutes. Oras natin, 7 minutes and 45 and a second quarter. Number 10. Ano gagawin dito ng Tito Phenomenal? Running shot. Putback number 15. Wala pa rin. Rebound, Senyedo. Tumatakbo dito ang Cortez Boab. Cortez City. Cortez. Senyedo coast to coast. Mintisan. 4-1. Bernal. Basket is good. Score natin 23-10. Senyedo. To Senyedo. Pull up jumper. Senyedo. Put back. Senyedo is good. Score natin 25-10. Balik sa 15 ang kalamangan ng Cortez. Number 10, Marino. Sidestep. No. Rebound number 30, Blanco. Blanco. Running shot. Huli. Pass to Escalona. Score natin 25-10. Shoutout kay Ate Rachel. Shoutout sa family Ibanez. 25-10. 15 ang kalamangan ng Cortez. Lester, pang-apat na ba? 43. No. Tumatakbo ang Tito Phenomenal. Blanco. Tatlo kalaban niya dito. Blanco. Number 30, Blanco. To number 14, Bernal. Finale. Oh, it's good! Oras natin, 6 minutes exactly. In a second quarter, Escalona. Finger roll, put back. Escalona. Huli. Kaso may foul. Score natin 25-10. Atid sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Score natin 26-10. Matamis na di sa isang kalamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division. 17 na ang kalamangan. 27-10 in a second quarter. Senior A Division. Last matchup natin may foul. Si Escalona doon, number 66. Second personal foul. 13 foul. Score natin 27-10. Naghahabol pa rin at Tito Phenomenal. Number 4, Bernal. No. Tumatakbo ang Cortez. 27-10. To Senyedo. Senyedo.
of the glass. Good. 29-10. Lumolobo na ang kalamangan ng Cortez. Number 4, Bernal lumipad. Pass to Escalona. Escalona. Number 66, Escalona. No. Score natin 29-10. 19 na ang kalamangan ng Cortez. 43. No. Power rebound number 4 to number 14 is good. Score natin 29-12. Escalona, wala pass. Tuliagas, gandang amo yan ng Cortez. 31-12. Labing siyam. Number 14, pull up. Jumper, it's good. (31-14). Abante na dito ang Cortez. 31-14. Escalona, second quarter. Sinyedo. Liagas. 10 seconds to shoot. Liagas, fake. What a fake. What a shot. No. To Escalona. Escalona. Power move. No. Rebound. Escalona pa rin. Sinyedo, put back. To Sinyedo, is good. Score natin 33-14. Bernal sidestep. Bernal, no. Rebound ng Cortez. Sinyedo. Pass to Escalona. To Liagas. Stop and pop. For the 3. Pop! Oras natin 2 minutes and 59 seconds. 36-14. Binaw na sa 22 ang kalamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal. Second quarter pa lang to. Senior A Division. Habit sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Score natin 36. Score natin 36. Official score, 36-16. Binago yung score ng Tito Phenomenal. Kinorek lang mga idol. 36-16. Lobo na sa 20 ang kalamangan dito ng Cortez. Second quarter pa lang. Ayun. Happy Saturday. Magandang gabi sa inyo. Ingat kayo mga idol. At maulan na gabi. Balik action tayo. Tito Phenomenal kontra Cortez. Blanco, pull up jumper, 15-footer. No. Rebound number 5, Paulo. To Ibanez. Ibanez, 3 on 2. Ibanez, no. For the 3. No. Score natin 36-16. Number 4, Bernal. Power mo, Barinas. Hindi pala si Bernal yan. May foul. Shoutout kay Denden Disenyo. 36-17. Naghahabol pa rin ang Tito Phenomenal kontra Cortez Senior A Division. Kodak to Ibanez, running shot. It's good. 38-17 score natin. Number 30, Blanco. Rip. Ano gagawin dito ng Tito Phenomenal? Number 4, running shot. Basket is good. 38-19. Number 16, Sinyedo. Stop and pop. Bang! 41-19. Binawa na ang Tito Phenomenal. Number 15, power move. May foul. Ayan, shoutout muna sa Mick
Shoutout muna sa mekaniko ko ng Carbon. Swak na swak sa budget. Mabilis pa sa mabilis. Rekta na kayo dyan sa mekaniko ko ng Carbon. Number 15, no. Attention nyo na switch fiber. Mag-switch ka na, 4120. 10 over sa Cortez. Malaki pa rin ang alamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division, second quarter. Number 30, Blanco. Ano gagawin dito na Tito Phenomenal? Blanco. Binali pa. Rebound number 5, Paulo. To Ibanez. Score natin 41-20. Second quarter. Ibanez. Tatlo kalaban. Stop and pop. No. Oras natin 50 seconds. Second quarter. 45 seconds. Blanco for the 3. Bam! 41-23. Ibanez. Second quarter. Senior A Division. 10 seconds to shoot. 25 seconds. Running shot. Ibanez good. So number 7. Off the glass. No. Put back. It's good. 10 seconds. Oras natin. Second quarter. 43-25. At the buzzer. No. Put back. No. In the second quarter. 43-25. 18 ang ibabao ng Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division. Next game natin mga idol. Last matchup natin, Cardinal kontra Año Nuevo Junior B Division. Third quarter na tayo. Atin sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. 43-25. Ay, shoutout muna sa mekaniko ko ng Carbon. Swak na swak sa budget nyo. Rekta na kayo dyan. Mabilis pa sa mabilis. Mekaniko ko ng Carbon. 43-25. Third quarter na tayo. Big shoutout muna kay Boss Glenn Anore. Boss G-Boy Anore. Cap Gidi Anore. Ay, huwag nyo kalimutan i-follow si Wong TV. Mga idol. 43-25. Abanti nga ang Cortez dito kontra Tito Phenomenal. Yung model dito. Kanina nandito yun eh. Oo. Wala mo na. Shoutout kay Boss JR Chicote. 43-25. 18 ang kalamangan ng Cortez. Wala mo na, basa talaga ng pause. Masabi yung Ay, balik aksyon tayo third quarter. Mananatiling lamang ba ang Cortez o makakadikit pa ang Tito Phenomenal in the third quarter? Gray ball. Balik aksyon tayo third quarter. 43-25. Naghahabol nga ang Tito Phenomenal Senior A Division. Number 27 to number 14. To number 23. Anong gagawin Tito Phenomenal? Pull up jumper. It's good. Score natin 43-26. 43-27. Score natin. Ibanez for the 3. No, nilwa ng ring. 43-27. Stop and pop. Rebound number 4. Put back foul. Atin sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Eh, shoutout muna sa Mango Fever. Available na yan dito sa Libis and Antaso. Swak na swak sa budget. Swak sa panlasa. Mango Fever.
Basket is good. 43-29. Baba na sa 14 ng kalamangan ng Cortez third quarter. 8 minutes exactly for the 3. No. Rebound number 4. Pass to number 23. Off the glass. It's good. 43-31. Stop and pop. Liagas. No. 43-31. 12 na lang kalamangan ng Cortez. Number 4. Discarded. Up and under. No. Pass to number Nadal. Stop and pop. No. Dixon. To Liagas. It's good. Score natin 45-31. Balik sa 14 ng kalamangan ng Cortez. Ano gagawin dito na Tito Phenomenal? Still. Tumatakbo ang Cortez. 2 and 3. Alam mo na. Nadal. No. May foul. Score natin 45-31. Matamis na 16 ang kalamangan ng Cortez kontra Tito Phenomenal. Number 14. Put back. No. Score natin 45-31. Tumatakbo ang Cortez. 45-31. Stop and bomb. Bam! 48-31. Number 4. Goes to coast. Reverse. Good. 48-33. And the third quarter. Pass to Nadal. Off the glass. Good. 50-33. Balik sa 17 ang kalamangan ng Cortez. Nadal still. Nadal stop and pop. No. Rebound number 4 to number 27. Tumatakbo ang Tito Phenomenal. Number 27 may foul. Attention nyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Unang tira. Number 27. No. Score natin 50-33. Putback number 15. Wala pa rin sa Tito Phenomenal. So number 27, 50-33. Naghahabol nga Tito Phenomenal. Pass to number 4. So number 14, Bernal. No. To Liagas. 3-on-1. Liagas. Lumipad. Liagas. Pass to number Ibanez. To Ibanez. Dixon. To number 4. Score natin 50-33. Basket is good. Score natin 50-35. Baba sa 15 ang kalamangan. Nadal. No. Score natin 50-35. Number 27. To number 14. What a pass. Basket is good. Oras natin 5 minutes. 5 minutes and a third quarter. Number 14. Liagas. Foul. May foul. Liagas. Basket is good. Score natin 52-37. 52-37. Naghahabol pa rin ang Tito Phenomenal. And the third quarter. Number 15. Baseline reverse. No. Number 28.
Score natin 52-37. Number 28. Pull up J. No. Put back. No. Number 28 for the P. No. Wala pa rin. Score natin 52-37 in the third quarter. 3 minutes and 40. Number 14, Bernard sidestep. Basket is good. 52-39. Ibanez, bang! 55-39. Balik sa 16 ang kalamangan ng Cortez. 55-39. Senior A Division. Last game na to. Last matchup na to na Senior A. Next game natin. Junior B Division. Cardinal kontra Año Nuevo. Ibanez. Still. To number 14. To number 27. 2 and 2. Stop and pop. Pull up J. No. Score natin 55-39. Ano gagawin dito na Tito? Phenomenal pull up jumpers. Good. $55-41. $55-41. Baba sa 14 ang kalamangan ng Cortez. Escalona. To Ibanez. Ibanez. To number 28. For the 3. Shoot. Rebound number 15. To number 7. Tumatakbo ang Tito Phenomenal. Number 14. Bernal. Then over sa Tito Phenomenal. 55-41. Abante pa rin dito ang Cortez. 55-41 in the third quarter. Senior A Division. Next game natin, Cardinal kontra Año Nuevo. Last matchup na yan ng Barangay Batingan Summer League. Escalona. Escalona. One side step. Finger roll. No. Escalona break. Escalona. No. Rebound number 15. 1 minute and 55 in the third quarter. Number 15. Foul. Atin sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. 55-41. May pagkakataon mabawasan ang kalamangan dito ng Cortez. Oras natin 1 minute and 51 seconds mga idol. And a third quarter. No. Rebound ng Cortez. To Ibanez. To Sinedo. Ano gagawin dito ng Cortez? 4 and 3. Ibanez. No. Put back. Escalona is good. To Blanco, stop and pop. No. 57-41. Number 7. Reverse. No. Score natin 57-41. Senyedo. Easy basket is good. 59-41. To number 10. Stop and pop. No. Number 7. No. Rebound number Ibanez. To Escalona. Escalona. Number 66. Escalona. Power move. Escalona. Put back. Escalona. Foul. Escalona. Unang tira. It's good. Hatid sa inyo ng switch fiber. Mag-switch ka na. 59-41. Pangalawang tira is good. 2 for 2 kay Escalona. Blanco, number 30, Blanco, power move. No. Score natin 60-41. Senyedo. Senyedo. Basket is good.
31 seconds in the third quarter. 63-41. Balik sa 22 ang alamangan ng Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division in the third quarter. Oras natin 31 seconds mga idol. 31 seconds. Ayan, magandang gabi. Happy Saturday sa inyo mga idol. Magandang gabi mga idol. Maulan na gabi. Ayan, ingat kayo galing work. O pag bumotor mga idol, dahan-dahan lang. Madalas ang daan. Balik aksyon tayo. 63-41. And the third quarter. Number 7 for the lead. 15 seconds running shot. No. Rebound number 4 off the glass. No. 10 seconds. To Escalona. Reverse. Escalona. No. Put back up the buzzer. Escalona. And the third quarter. Official score 63-41. 22 ang ibabaw ng Cortez kontra Tito Phenomenal. Final quarter na tayo, fourth quarter. Atid sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Final quarter na tayo mga idol. Last matchup natin, Junior B Division. Cardinal kontra Anion Nuevo. Balik aksyon tayo, 63-41. Alam mo, patay po oras, pero ano ba? Balik aksyon tayo, final quarter, fourth quarter. 63-41. Bola ng Cortez. 9 minutes and 55, fourth quarter. Nadal, quarter 3, yan na ba? Bam! 66-41. Binaw na ang Tito Phenomenal. 9 minutes and 38. Babawi ba? Short. Rebound Nadal. To Ibanez. To Dizon. Number 91. Dizon. Basket is good. Number Dizon is good. 68-41. Number 14. Bernard sidestep. What a beautiful pass! Hindi lang nakompleto ng Tito Phenomenal. 68-41. To Señedo. It's good. 70-41. Score natin 70-41. Abante pa rin dito ng malaki ang Cortez. And last quarter, fourth quarter, product, stop and pop. Eval, rebound number 4. Score natin 70-41. Number 4, coast to coast. Up and under. May foul. Atid sa inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Ayan, shoutout muna sa mekaniko go ng Calbon. Swak na swak sa budget. Mabilis pa sa mabilis. Dito lang yan sa mekaniko go ng Calbon. 70-41. Nag-ahabol pa rin ang Tito Phenomenal in the fourth quarter. 8 minutes and 31. Basket is good. Number 4. 70-42. 8 minutes and 26 seconds in the fourth quarter. Product to Dizon, to Paulo, Ulap J. No. Bola lang Tito Phenomenal. Score natin 70-42. 8 minutes and 5 seconds. Final quarter, fourth quarter. Next game natin, Cardinal kontra Anion Nuevo. Last matchup na yan ng Barangay Batingon Summer League. Number 4. So number 4 din. Binalik kay number 4. Bola ng same ball tayo. Oras natin 7 minutes and 49. In the final quarter, fourth quarter, quarter 3. No. Di ba Todak? Pass to Dizon. Basket is good. 72-42. Sahod na
ang kalamangan dito ng Cortez, 72-42. Number 30, Blanco, 7 minutes and 20 in the final quarter, fourth quarter. Blanco. Offensive foul. May foul ka doon. Number 30, Blanco. Score natin, 72-42. Sahod na ang kalamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal. 6 minutes and 55 in the fourth quarter. Todak to Paulo. To Dizon. Pull up jumper. Dizon up the glass. No. Rebound na kanino. Sinyido. To number 5. Paulo. To Sinyido. It's good. Score natin 74-42. 6 minutes and 30 in the final quarter. At it's nyo na switch fiber. Mag-switch ka na. Number 4, running shot. 74-44. Cosinyedo. Oh, may foul. Pangalawang tira, Senyido. No. Rebound, Dizon to Senyido. Senyido, bingo roll is good. 77-44. 5 minutes and 55. Blanco side step. Foul, basket and one. At it's inyo na switch fiber. Mag-switch ka na. (77-46). And the final quarter, fourth quarter, 77-46. Naghahabol pa rin nga ang Tito Phenomenal. Basket is good. Shoutout kay 7 Vicencio. Magandang gabi sa inyo mga idol. Happy Saturday. Manood muna kayo ng bakbakang Senior A Division. Tito Phenomenal kontra Cortez. Nadal for the three. No. 77-47. Number 4. It's good. Timeout. Team Cortez. 77-49. Abante pa rin na malaki ang Cortez kontra Tito Phenomenal. 5 minutes and 27. Fourth quarter, 5 minutes and 27 seconds, 77-49. Ayan, naghahanap pa kayo ng pastil. Naswak sa budget. Dito lang yan, kay Ninin Vlogs. Ninin Vlogs, baka naman, pull up jumper. No, rebound number 4. Still, to Ibanez. 77-49, 43. Air ball. To number 30, Blanco. 77-49. Blanco, tatlo kalaban. Umupo pa sa air. No, Blanco pa rin. Blanco is good. 77-51 and a fourth quarter. 4 minutes and 49. Kodak, stop and pump for the three. Short. Rebound number 16, Sinyido. To Kodak, yan na ba? No. 77-51. Number 4. Huli. Kaso may foul. (77-51). Next game natin mga idol. Cardinal kontra Año Nuevo. Junior B Division. Maya-maya. Pagkatapos ng Cortez kontra Tito Phenomenal, Senior A Division. Rebound.
Still, number 10. Score natin 77-51. Still, basket is good. Number 4. 3 minutes and 52 seconds, fourth quarter. 79-51. Number 4. To number 30, Blanco. Step back, Blanco. Yan na ba? No. Kodak. Pass to number 16. Senyido. Oh, it's good. 81-51. Still. Stop and pop for the three. Bang! 84-51. 3 minutes and 15 seconds in the fourth quarter. Number 7 pull-up jumper. No. 84-51. Abante pa rin ang Cortez. 3 minutes and 5 seconds. Back to back ba for the three. No. Rebound. Senyido. To Ibanez. 2 minutes and 55 in the fourth quarter. Ibanez. Still. Score natin 84-51. Abante pa rin na malaki. Ang Cortez. Blanco. No. Blanco pa rin. Blanco. Number 30 is good. 8. Shoutout kay Idol BJ Angeles. 84-53. Lobo na ang kalamangan dito ng Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division. Next game natin, Junior Division, Cardinal kontra Año Nuevo. Last matchup na yan mga idol. 84-53. Abante pa rin dito ang Cortez kontra Tito Phenomenal Senior A Division. Bison to number 5 for the 3. No. Asa kanya pa rin. It's good. Number 13 pala yun ng Cortez. 86-53. Number 27 pull up jumper. No. Oras natin 2 minutes and 8 seconds. Oras natin 2 minutes and 8 seconds. And the final quarter, fourth quarter, 86-53. Number 4 is good. To Ibanez, number 18, Dison. To Ibanez, basket is good. Last 2 minutes by Wow TV. Switch fiber. Mag-switch ka na. 88-55. Score natin 88-55. Next game natin, Junior B Division, Cardinal kontra Año Nuevo. Final score 88-55. 1 minute and 30. Number 10, 43. Bang! Ibanez, stop and pop for the 3. Yan na ba? Wala pa rin. Ibanez. No. 1 minute and 5 seconds in the fourth quarter. Number 10. What a pass. Number 7. Good. 88-60. 55 seconds. Dison for the 3. No. So number 10. 88-60. 47 seconds. Number 10. Stop and pop. 42 seconds. Fourth quarter. Final quarter is good. 88-62. 35 seconds. And the final quarter. Fourth quarter. Ibanez. 43. Ibanez. No. 25 seconds. And the fourth quarter. 88-62. Number 4. 43. No. Ayun. Final score. Mga idol. 88-62.
Ayan, panalo ang Cortez 88-62. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At sa bumubuo ng Barangay Batingon Summer League. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thanks for watching, mga idol. Magandang gabi.